Привет-привет! I'm so happy to see you, and today I'm going to teach you how to make compliments in Russian. Let's start with some compliments which you can make to everyone regardless of gender. Let's start. Вы прекрасно выглядите. Don't forget that we use вы if you want to sound more polite. Вы прекрасно выглядите. Вы прекрасно выглядите. Вы прекрасно выглядите. You look great. Вы sounds more polite. Or you can say ты instead of вы. Ты прекрасно выглядишь. Ты прекрасно выглядишь. You look great. Or you can say вы хорошо выглядите. Вы хорошо выглядите. You look good. Or if you speak to your friend, for example, or to a person who you know well, you can say ты instead of вы. Ты хорошо выглядишь. Ты хорошо выглядишь. You look good. The next compliment. У вас хорошее чувство юмора. У вас хорошее чувство юмора. У вас хорошее чувство юмора. You have a great sense of humor. Or instead of вас, you can say тебя. У тебя хорошее чувство юмора. You have a great sense of humor. Don't forget that. У вас we use when we want to sound more polite, when we speak to a person who we don't know, or we want to sound more polite. And у тебя, you can use it when you speak with your friends or with people who you know well. Этот наряд вам sounds more polite, or тебе очень идет. Этот наряд вам or тебе очень идет. This outfit suits you very well. You can change the word наряд on different pieces of clothes. For example, эта рубашка вам sounds more polite, or тебе очень идет. Эта рубашка вам or тебе очень идет. This shirt suits you very well. У вас красивые глаза. У вас красивые глаза. You have beautiful eyes, or your eyes are beautiful. Or if you speak to a friend or to a person who you know well, you can say у тебя. У тебя красивые глаза. У тебя красивые глаза. Your eyes are beautiful. You have beautiful eyes. Let's go to the next one. С тобой можно поговорить обо всем. It's a hard one. Let's try to pronounce it slower. С and тобой we pronounce like one word. С тобой. С тобой можно поговорить. Поговорить обо всем. Обо всем. We can talk about everything with you. Let's talk about compliments which you can make to a woman only. Ты очень красивая. Ты очень
красивая. You're very beautiful. Or ты хорошая хозяйка. Ты хорошая хозяйка. You're a wonderful, great hostess. We use this compliment when, for example, a woman cooks delicious food or cleans the house all the time and the house looks amazing. Ты хорошая хозяйка. Ты прекрасна. Ты прекрасна. Ты прекрасна. You're wonderful. Ты замечательная. Ты замечательная. Ты замечательная. Ты замечательная. You're awesome. Or с тобой я могу быть собой. С тобой я могу быть собой. С тобой я могу быть собой. I can be myself with you. And the last one. Ты утонченная. Ты утонченная. Ты утонченная. You're sophisticated. Let's talk about compliments which you can make to a man only. Ты такой мужественный. Ты такой мужественный. Ты такой мужественный. You're so manly. Ты настоящий мужчина. Ты настоящий мужчина. Ты настоящий мужчина. You're a real man. Ты такой сильный. Ты такой сильный. Ты такой сильный. You're so strong. Я за тобой, как за каменной стеной. Let's try to pronounce it slower. Я за тобой, как за каменной стеной. Я за тобой, как за каменной стеной. Я за тобой, как за каменной стеной. Literally, it means I behind you like behind a stone wall, but it means I feel protected with you. Very good one. The next one. Ты красив. Ты красив. Ты красив. You're handsome. That's all for today. If you like this video, give it a like and don't forget to subscribe. Пока-пока! Увидимся! Well, and it's so noisy today because we have some repairments